Maayong buntag sa tanan nga nagsimbalay karon. Hallelujah. Ina matapad maayong buntag. Come on, i-greet sa no, maayong buntag. A blessed Sunday diya sa inyo ha. No, kung asa man ka nagsimbalay, no, i-greet sa matapad. No, i-greet ba? Ay, kaulaw. No. So, before na mag-start, no, ato saning basahon sa Isaiah 43 verse 21. Ingon si Lord diri, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. No, gi-create ka ni Lord, no, para simbahon siya. No, amen. No, kitang tanan manindog. Yang yun ako ang tanan nga manindog. No, inay mo tapad gi-create ka ni Lord para simbahon nimo siya. Amen. Come on, ato ito pataas sa itong mga kamot diya sa Ginoo as a sign of surrender diya kay Lord. And abrihin mo ang baba, pasalamat kay Lord. Throughout the week, maayo kay si Lord sa atong life. Siguro na kay gina-go through nga challenges. I believe God is good. All things work together for our good. I want you to believe that. Hallelujah. Come on, praise His name. Hallelujah. Come on, pasalamat na sa Ginoo. Simba siya. Hallelujah, Jesus. Walay sama nimo Ginoo. Salamat sa imong gibuhat dito sa cross, Ginoo Lord. Salamat Ginoo Lord. Imong gibayaran ang among mga sala dito sa cross, Ginoo. Lord, salamat Ginoo Lord. Salamat sa kagawasan. Salamat sa gugma nimo Ginoo. Hallelujah, Jesus. Salamat kayo. Walay sama nimo, Dios. Isimba namo imong ngalan, O Dios. Hallelujah. Come on. Come on, lift up your voice to Him. Hallelujah. Pasalamati si Lord. I believe maayo si Lord sa imong life. Pasalamati sa imong gibuhat. Sa iyang gibuhat sa imong life. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise your name. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, praise His name. Praise His name. Praise His name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on. Woo. Hey. Come on, let's clap our hands to Jesus. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless and all in wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Come on. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan our son and daughters? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun and all of its brilliant. The King of glory, the King above all. Come on, every voice. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. One of your voice. Worthy is the He is King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing. This is unfailing love, that you would take my pain, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I'll sing you for all that you've done for me. All that you've done for me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, give him a clap of praise. Thank you, Lord, for all you've done in our lives. You deserve our praise and worship, God. Oh, we come before you, Lord, this morning. Just want to seek your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Worship you. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang malulubos, ang lumako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag
sana, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sobrang biyaya mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ang ngalan mo, Jesus. Bubos ng katarungan at katwiran na kahit minsan binabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, oh, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Simbahon ang ngalan mo. Come on, simbahan siya. Dahigan siya. Ganun ang
tapat. Hallelujah. Kaman. Padayon igsono. Kamo nga nasa simbalay karon, padayon let's continue to worship. The word of God nagingon 2 or 3 nga magatigom naa si Lord uban nato. Come on, no? Once again, haranay si Lord igsoon. No, haranay si Lord. Nakita ka ni Lord karon. Walay nalilong ni Lord sa imong giatubang, and I believe igsoon. Walay laing solusyon sa imong giatubang karon. Come on, once again, let's worship. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, God. Come on. Haranay si Lord igsoon. Make this song as your personal prayer diya kay Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah, Jesus. Amen. Declare igsoon, yes, Lord. Napakabuti mo, God. Yes, salamat, Lord, na hindi ka nagbabago sa buhay namin, Panginoon. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Amen. Yes, Lord. Napakabuti mo. Yes, hallelujah. Thank you, Abba. Salamat, Panginoon, for your faithfulness over our lives. Hallelujah, Jesus. Ang iyong pinatuluan, ating Yes, hallelujah. napakabuti mo. Di ka Hallelujah, come on. nagbago. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Father God, Lord, salamat sa imong kaayo. Thank you, Lord, that you're so faithful to us. Salamat kay Ginoo God sa matag usangan na karon sa mong mga simbalay. Salamat, Lord, sa tanang mga VIP karon. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Spirit of God, be the center in our simbalay today, O Lord. And Lord God, I submit myself to you, Lord. And I pray for your word this morning, O God. Nga Lord, walay usa nga muli nga maura gihapon, Ginoo. I pray that every word nga mong ma-receive nini nga kabantagon, O God, Lord, mo sulod kini sa mong kasing-kasig hunahuna. Nga Lord, amog yung pagapuy-an, Lord, ang mga mensahe nga imong giandam sa matag usa kanamo. Father in heaven, once again, thank you so much. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name I pray. Amen og amen. So once again, no, mayong buntag, no? Tanan nga nasa simbalay, kung nakay mga VIP igsoon, doula, lamanuha, ina mayong buntag. No, kung mga Tagalog na, sabihin mo, kapatid, magandang umaga sa iyo. Amen? Because I believe, no, we have, may mga kapatid po tayo doon sa labas, no? So, we invite you, no? We are super blessed nga nandito kayo ngayon sa simbalay natin. And I pray nga lahat na nakinig ngayon, no, you will receive your portion. Amen ba? No, so gi-acknowledge nako ang tanan nga nagatindog nga pwede na ka mulingkod igsoon. No, then I encourage you to listen. No, because I believe na ay mayroong mensahe si Lord na piniprepare para po sa iyo. Okay, so before kung magpadayon, I would like to thank first, no? I would like to thank God for the opportunity gihatag sa atong senior pastor, no, Pastor Ian, Pastor Ching. I am so much blessed to stand diri sa atong simbalay karon, no, to witness how great is our God over my life. So by the way, no, sa mga wala pa nakailan ako, I am one of the primary leader of our senior pastor, Pastor Ian, Pastor Ching. I am Anne-Marie Baca. No, so I am so much thankful to God for the life of our leader. No, tungod sa ilang mga kinabuhi, igsoon,
na ako karon nakatindog atubangan sa inyo just to testify and to share the word of God unsa gyud ka maayo ang Ginoo. Amen ba? So before siguro ta magpadayon no, nagpray naman ta, but again no, let's put ourselves in the presence of God no. Duko lang yung mga ulo, mga kapatid, then let's ask the Holy Spirit for the word. No, kasi kanina pagpunta ko dito no, so ano lang no, yung assignment ba no, ilang oras lang sinabihan ko na I am the one to share the word of God. So I really need the presence of our dear Lord God. Sige, once again let us pray. Abba Father, once again thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity you have given to me as your servant, O God, to share your word. Dear Holy Spirit, we allow you. Dear Holy Spirit, we allow you to speak to us this morning, especially, Lord, to our Simbalay leader and even to our BIP in every Simbalay. Lord, starting today, O God, I really experience how great you are over my life. And it's my prayer, O Lord, sa lahat na experience ko, Lord, I pray, lahat na nakikinig ngayon, they will receive their portion. So Lord God, once again, I commit myself to you, Lord. And their Holy Spirit, I'm asking you to speak powerfully to your people. And once again, thank you so much, Lord. In Jesus' name, Amen. So our message today, no, isa lang ang akong i-share is, ang title ani is, Serving the Lord. Na sabihin mo sa kapatid mo dyan sa simbalay mo, serving the Lord. Amen? So, why we serve the Lord? Now, bakit kailangan po natin mag-serve ni Lord? No, in the book of John, chapter 1, verse 3 to 4, no, loud and clear, sabi ni Lord, through Him, all things were made. Him emphasizes Jesus. No? Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. No, sa other nga translation, God created everything through Him. Sabihin mo sa kapatid mo dyan sa simbalay, sabihin mo sa kanya, God created everything through Him. Kapatid, God created you for the purpose to please God. Amen ba? Even in the book of Genesis, loud and clear, God created male and female. Amen. That is why sabi ni Lord, God created everything through Him and nothing was created except through Him. Verse 4. Anong sabi sa 4? The Word give life. Sabihin mo sa kapatid mo, life. The Word give life to everything that was created. And His life brought light to everyone. Amen? So, Exxon, this passage, it reminded us, number one, no, why we serve the Lord is you and me is a light. Amen. You are the light to other. So, paano magkaroon ka ng light? No, paano ka magiging suga? Mahimo kang kahayag sa other people. First, we need to have connection with our dear Lord God. Exxon, diha kay Lord, makadawat ka og kahayag. So we need to have, Exxon, kung gusto ka nga ikaw mahimong kahayag, number one nga punto is, we need to receive Jesus Christ. Amen? Because in this passage, it's loud and clear about, nagatalk si Lord about connection. No, kung ikaw totally connected ni Lord, example, karon, kung walay suga, unsa inyo makita? Kunyari, in your simbalay right now, nagkaroon ng blackout. What will happen to your simbalay? So it might be magkaroon ng shutdown. Because there is no connection. There is no light. Munang first point, why we serve the Lord is because you and me is a light when we have Jesus in our life.
Igsoon, ang imo hang kinabuhi, mahimo siyang buhi, mahimo kang suga ngadto sa uban kung naa si Kristo sa imong kinabuhi. A little background sa akong life before igsoon. Yes, naglakaw ko nga muklaim ko nga Christian ko. Siguro sa inyo karon sabi mo, I am also a Christian. But the truth, if you are truly a Christian, if you have Christ in your life, igsoon, you will shine to other people. If you have really a relationship with the Lord, you will become a blessing to other people. So for me, before, I told other people that I'm also a Christian. But the truth, I don't have any connection to our dear Lord God. That is why yung buhay ko, mga kapatid, before, talagang sabi nila is, ngit-ngit pa sa alkitran. Nga naman, no direction. Just imagine, maglakaw ka in darkness. Hindi mo makita yung daan. No? So muna importante that we are totally connected with the Lord. Because if you are connected to the Lord, if there is Jesus in your life, you will become light to other people. Same with me. Na yung mga tao nga gigamit ni Lord, nga nag-lead sa ako. Tungod kay sila mismo nakadawat ni Kristo, tungod na ay Kristo silang kinabuhi, sila mismo nag-guide sa akong kinabuhi, nga nahimosad kong kahayag ngadto sa uban. Munang igsoon, importante kayo ang imong connection diya kay Lord. In this passage, in these verses, nag-remind na gyud si Lord sa imo og sa ako karon nga ikaw mismo maningkamo ta sa atong journey. No, abi nimo igsoon ang atong life diri sa kalibutan, mubo ra gyud kaayo. In the book of James, giulagway ni Lord nga your life is like a mist. Amen ba? Mura ra tag alisngaw nga naa pa ka karon pero sunod adlaw di ka kasigurado kung naa mo nang importante nga karon pa lang siguraduhon nato ang atong relasyon di kay Lord, no? Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mess that appears for a little while and then vanishes. Muna kataas ang imong kinabuhi igsoon. Mura ra kag alisngaw nga naa pa ka karon pero di ka kasigurado unya. Muna yung kani karon igsoon, this is a great privilege nga ikaw mismo makaserve ni Lord. Nga ang imong kinabuhi nga nay Kristo, mahimo kang kahayag sa uban. Look at your family. Kumusta man imong pamilya karon? Especially karon, no, congratulations sa mga nagsimbalay nga ongoing ang ilang encounter. I believe natay mga pipila, no? I believe mga 2,000 delegates nag-encounter. Pwede ba nato tagag masipang palakpak si Lord? No, sa inyo karon nga naa sa mga encounter place or naa sa simbalay, no, congratulations. Kay kanang imong giapilan, ako sa nang giapilan. Og mo nay akong new beginning sa akong journey. Sa diyang na ako'y personal encounter with the Lord. I received Jesus Christ as my Lord and Savior. And that's the beginning of my journey nga naglakaw na ko nahimo kong suga ngadto sa uban. Mo sa nay mahitabo sa imuhang kinabuhi igsoon. Muna kanang imong giapilan karon nga encounter, you are super blessed. O katupang wala pa nag-encounter kay napay mga next batch, no, nga next week mag-encounter, I encourage you kung nakakaroon sa simbalay, ayog sugot nga kani nga encounter dili ka makaapil. Kung VIP ka, no, nga nakaroon nag-apil sa simbalay, pangutana ang person nag-invite sa iyo. Nga ingna siya, I want to join that encounter. Amen? So muna igsoon, munang gi-emphasize ni Lord, no, God created everything through Him and nothing was created except through Him. Gi-create ka ni Lord igsoon, akog ikaw para sa iya. No, para mag-servisyo sa iya. Kay gusto ni Lord, in the word give life to everything that was created. And His life brought light to everyone. So igsoon, muna'y gusto ni Lord sa imo og sa ako. Nga sa diyang nana si Kristo sa imong kinabuhi, mahimo kang suga nga to sa uban. Munang karon kung imong i-evaluate, Lord, dugay naman ko nangalagad. Pero nga naman, Lord, ang ako ang life di man ingon ana ka full blast. No, it might be urong sulong ang imong pagpangalagad. I-evaluate igsoon.
Tanawa kung totally connected ba gyud ka diha ni Lord. Kay kung totally connected ka ni Lord, mo flow gid siya igsoon. Walay barin diha kay Lord. You will be a blessing to your family. You will be a blessing to the community asa kagibutang ni Lord. Muna ang tinuod igsoon. Then the second point why we serve the Lord is number one is to do the purpose and the mission. Igsoon, nganong ikaw mismo giusab, gibag-o ni Lord, dili lang para i-decorate. No, unsay giingon ni Paul in the book of Philippians 1:21. Unsay giingon diha? For to me, living means living for Christ. So meaning igsoon, ikaw nga naa karon nga nag-appeal sa simbalay, it might be ka VIP ka or mga leader na ka, ikaw ang simbalay leader. Isa sa gusto ni Lord, magpuyo ka sumala sa iyang kabubuton. Like ni Paul, ingon si Paul, for to me, living means living for Christ. Ang imong pagkinabuhi, dili na para sa uban. Dili na para lang diri sa kalibutan nga, mudato ka igsoon. Actually, no, ako yung napaminaw nga preaching. And siya nga, pinakaluoy sa tao nga, ang iyang giampo, mo breakthrough ra. No, luoy kaayo nga, ang iyang giampo, mo sinsura. Kay kung tanawon nimo si King Solomon, grabe ang pag-asinso niya. Pero unsay niya gingon sa tumoy? In siya vanity. Walay pulos ang tanan. Amen ba? Pero igsoon kung kugihan gyud ka, then nasabtan nimo imong tawag, yes, gusto ni Lord mo asinso ka. Pero actually ang pag-asinso resulta na sa imuhang right connection with the Lord. Amen. Kay kung mutanaw ka karon sa palibot, na may mga taong ni dato. Di kay gasimba. Aba mo'y nakita? Nindot og balay. Ngano man? Kugihan man. Okay, wasi Ginoo. Pero kugihan. Way tulganay. Muna mo asinso, muna ingon sa Lord, pagka mabaho sa imong giampo. Ang imong giampo, puro lang panalangin. Dapat ang imong giampo nga ilikay ka sa mga tentasyon. Ilakay ka sa mga dili maayo. Dapat ang atong giampo nga magkinabuhitang tarong, magkinabuhitang balaan, para ikaw mismo magamit for the glory of God. Amen ba? Kay kung kanang imong prayer igsoon, ingon si Lord sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Kanang imong gipangandoy igsoon nga mga butang, nakita man na ni Lord. O ako nagtuo ko, giandam na ni Lord. Kaso lang, dili niya marilis-rilis, kay makita niya, uy, bibi pa man. No, kabantay ba mo sa mga bata? Dili pwede tagaag sakyanan ang bata. No, tarak-tarak pwede. Toy car. Pero tagaan siya brand new nga sakyanan. Nga kanang siya mag-drive, delikado igsoon, mabangga pa lang na siya. So munang importante nga ikaw ako muhamtong. Amen. Munang number one nga atong prayer, Lord, dapat mo mature dagig ko, Lord. Dapat number one ni mo i-cry out, Lord, dapat dili na ko malain. Kayo sa ipod, ganun di ka dili kay ka mapusla ni Lord, grabe ka luuran. But glory to God, kay wala karon diya sa mga nagsimbalay. No, tanang nagsimbalay, grabe ka dasik, maminaw. No, yes, usahay, masultian, pero natural, normal ng antibiotic. Para ka mo tubo. Amen. So munang importante kay igsoon, ikaw mismo. No, masabtan nimo nga naa ka karon gitagaan kag kusog ni Lord. No, naa pa ka tanaway mong tapan na ginawa pa ba na? Amen, naginawa. No, tagaan kag kusog sa Ginoo dili lang para sa unsa, para sa purpose og mission ni Lord. Unsa di atong purpose? Number one, to love God and to love His people. Igsoon, kung tinuod ka na higugman ni Lord, dili lang pwede istorya, yes Lord, I love you Lord. Kang tinuod nga nahigugman ni Lord, na manifestation. At timanon nimo ang mga tao nga gipial ni Lord sa imog sa ako. Amen ba? Muna ang purpose, muna ang ingon si Paul sa iyang passage sa book of Philippians, nga siya, for to me, to live in Christ, no? Ang iyahang gi-emphasize nga, ang iyahang pagpuyo, siya living means living for Christ. Kay kabalo siya, kung panahon nga paulion na siya, ginansya. Amen. Oo, muna ang truth. Kay kitang tanan igsoon, mulabay ra diri sa kalibutan, no? Klaro kayo ang book of James. Nga giulagway ni Lord, unsa ra kataas ang imong kinabuhi, mura ra tag alis ngaw. Muna ang ingon si Paul, importante kayo kay kita nga nay Kristo,
ikaw nga nidawat ni Kristo, sigurado naman ka. No, kung mo padayon. No, nga paingon ka pauli ni Lord. Muna siya, ang iyang pagkinabuhi diri sa kalibutan dapat para na kay Kristo. Dapat ang imong mindset karon, Lord, na ako ron nag-exist. Yes, Lord, na ako'y business, I am the home office. Amen. Abay mga home office owner diri, mga CEO, mga onliner, no, mga contractor. Dapat ang imong mindset, Lord, na ako ani nga negosyo, na ako ani nga trabaho, because this is my career. Ako ning career, Lord. Nga di tungod ani nga career, mahimo nako akong calling, Lord. Kani akong career, Lord, mahimo nako siyang platform in winning souls and making disciple. Kaya ang imong pagbuhat sa sugo ni Lord Igsoon mo ng manifestation nga tinuod ka na higugma ni Lord. Amen. So mo last week, no, nalingaw kay ko sa akong team, kay nagsakata dito sa studio, no? Nagasagata every day. Natural, at first ako pa to isa. Then ang nakanindot sa vision ni Igsoon kay ano man siya, damay-damay. So tanaw na ko kinsa may mga hamtong nako nga mga leader sabay ta. So every day nag-life group mi diri. No, ang atong mga construction worker, atong gina-life group, kay apil man na sila Igsoon. No, walay ginapili si Lord as long naginhawa. Gusto ni Lord makaila na sila sa Ginoo. Og dili lang taman makaila. Masabtan usab nila ang purpose. Sa diya nagasa kami everyday, ako silang gipangutan, kumusta man? Nag-enjoy ba mo? Okay, katusad sila nanay mga negosyo. So ila sang gisit rigit gamay ilang negosyo kay nasabtan man nila ilang tawag. Nga ilang negosyo is ano lang to siya. Kariyera to. But ang importante ang ilang tawag. Amen. But glory to God kay ilang mga testimony siya, grabe kayo. Ang ako, kuya, no, ang ako engineer, akong mga client karon, grabe ka smooth. No, ako mga transaction smooth kaayo. Nakita nila nga nay pabor. Sa una, busy kaysa sa pangwarta. Sige sa gukod sa kwarta. Sa ding ginauna nila si Lord, ang panalangin nagagukod sa ila. Amen ba? So dito na ko nakita, grabe yung Lord, no? Sa diyang ginauna lang namo, taka Lord, ginauna namo imong trabaho, Lord, ang imong word tinuod yun. Ingon si Lord, seek ye first. Yes, di man kinahanglan isa ka adlaw. Among pag-anhi diri, more or less 30 minutes ra gid mi mag-share kay manarbaho pa man sila. Pero maski nakita ni Lord 30 minutes lang, si Lord daga reward. Sa ilang mga testimony, nakita na ko nga ilang mga transaction, nindot kaayo. Profitable ang ilang mga transaction. Dili gaad og trouble. Muna ang blessing Igsoon. Muna isa sa sekreto, buhata ang sugod ni Lord. Do the purpose and the mission. Amen. Kay muna ang tinuod Igsoon, nga samtang magkinabuhi ta, ato nang ipalaspag ang atong kinabuhi diya kay Lord. No, sa atong mga foreigner karon nga mga viewer, no, nga naa din sa kanilang simbalay, ganun lang. As long as you are breathing, yung humihinga ka pa, kapatid, dapat isipin mo that, Lord, every day, my life is belong to you, God. My life is belong to you, Abba, and use me, Lord. Make me a blessing to other people. Because if that is your prayer, Igsoon, si Lord, walay puas nga mag-release og pinasahi nga pabor sa imo og sako. Amen. The next nga point, Igsoon, why? No nga, bakit we need to serve the Lord? Number one, because you are a light, you are a blessing to other, because of Jesus Christ that is upon you. Number two, is doing the purpose and the mission, because we have a mission. Nga dili lang taman ikaw, hindi pwede kapatid, nga the blessing that you receive, hanggang lang sa'yo. Hindi yan gusto ng Panginoon. Gusto ni Lord, everything that you receive, you can share it to other people. Then lastly is about protection. Igsoon, if you are doing the will of God, there's protection and safety. Bakit? Anong sinabi ni Lord sa book of Matthew 28, verse 19 to 20. Tingnan natin ano ang sinasabi ni Lord. Di ba sabi ni Lord, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Igsoon, nag-promise. May pangako si Lord sa iyo at saka sa akin. Sabi ni Lord,
I am always with, and surely I am with you always. Egzoon, kung kasama mo si Lord, 100% I'm sure you are protected and you are in the good hands. Amen ba? But sabi ni Lord, I am surely with you always if you obey my command. Egzoon, if you wanted nga si Lord muuban nimo every day in your journey, simply lang, do the will of God. You serve the Lord. Kaya nga, yung pag-serve nimo ni Lord, it is a great honor and privilege. You are protected. You are in the good hands. We are safety always. Amen ba? Munang karon kamo nga nasa simbalay, I encourage you, one more round. Kung tanaw mo sa imong simbalay, murag stagnant, duula si Lord. Hangyo si Lord, Lord, i-reveal sa ako, Lord, unsay mga babag, unsay mga obstacle, Lord. Lord, I receive you na as my Lord and Savior. But tanong dili ingon ani ka-overflowing akong simbalay. And I believe, Igsoon, isa sa mga rason kung napatay mga sikrito nga sala nga ginabuhat. No? Sa atong mga foreigner, nga mga listener karon, one of the reason nga you are not productive if you are doing a secret sin. Igsoon, yes, pwede ka mubunga, but matinga na lang kasi mong bunga kay nangalagas. Pwede po kayo mag-bear ng fruit, but the fruit, it will not last. Second, offenses. It might be you're not doing sin, but may mga offense pa ka. May mga unforgiveness. So, Igsoon, dili na siya hindi po kayo magiging productive if you could not release forgiveness to other. So you evaluate. Because I strongly believe if Jesus Christ is upon your life, whether you like it or not, you will increase. You will multiply. You will subdue. Because that is the blessing nga gi-release ni Lord in the book of Genesis. The moment God created male and female, nag-release siya og panalangin. So meaning, naa sa imo ang hiyas that you will increase, you will multiply, and you will subdue. Amen? So again, why we need to serve the Lord? For you to be a blessing to others, for you to become a light to other people. Second, to do the purpose and the mission, no, to share the gospel. Then thirdly is for your own good. No, you are protected. No, you are in the good hands. You are in safety. No, kay Igsoon, musugot kag sa dili pag moabuingon si Lord nga it's your time to go home. Then you are serving the Lord. I'm sure thousands of angels mag-welcome sa imo. So how to serve the Lord? Okay, sa mga nasa simbalay, no, mga VIP, gusto di ka, Lord, saan ako, Lord, gusto ko, Lord, nga like sa mong gwapo nga speaker today. Lord, mag-serve sa ko, Lord. Number one, have a relationship to God. Having relationship to God. No, ingon si Lord sa John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, number one, Igsoon, dapat na kay maayong relasyon sa Ginoo. Dili ka makaserve ni Lord kung ikaw mismo dili mo close. So, lisod ka, Igsoon, magtrabaho ka nga, dili ni mo love imong work, magsigira kag more. No? So, yun, how to serve the Lord? Having relationship with the Lord. Dapat kapatid, you are in love with the Lord. Kasi pag in love, no, mga kaway-kaway sa mga young people nga in love, pero kung student pa ka, nagkaway-kaway na siya pagpuyo. Dapat in love ka sa imong school. Amen? Dapat priority ni mo imong pag-school. Kaya nga naman, gusto ni Lord, you will be a blessing in the campuses. You can build an altar in the campuses. Amen. Nabatay mga forerunners, no? Mga estudyante nato. So first,
dapat in love ka ni Lord. Kaya kung in love ka ni Lord igsoon, dili lisod ang pagwin sa campus. Amen? Dili lisod nga mahimo kang blessing sa campuses. Nabatay mga frontliners diri? No, kaway-kaway sa mga simbalay nga nay mga frontliners. Igsoon, kung in love ka ni Lord, dili lisod nga i-share ang gospel sa imong mga client, sa imong manager. Amen ba? Munang you need to evaluate. Nabatay right relationship with the Lord. Grabe na hinatagay ni mo client ni Lord. Nag-income na kag 6 digits. Ang uban 7 digits. Di pagkatapos, wag yung kay na open cell. I-evaluate. Kumusta ang imong relasyon diya kay Lord? Kayo nandyan sa mga OFW. Kamusta? Binigyan kayo ng trabaho dyan ni Lord. Pinapunta kayo sa labas. Hindi lang to earn money. I strongly believe God sent you in that particular place for a purpose. Showing other people the love of God that is upon your life. Gusto ni Lord, kapatid, na makikita si Lord in your life by sharing the good news to other people. Kasi if that is your, kung baga, nandyan ka ngayon sa labas, wala kang ibang iniisip to earn more dollar, to earn more blessing. Lord, Igsoon, sabihin ko sa iyo, pagdating ng panahon, lahat na acquired mo, hindi mo yan madadala. Amen po ba? Yes, hindi po masama, kapatid, na yumaman ka. But don't forget, nga gusto ni Lord, you will be a blessing to other. So again, how to serve the Lord? Number 1, you need to have a relationship to God. Dapat in love tayo ni Lord. Amen. Kasi pag in love ka ni Lord, 100%, walay lisod kay Lord. Amen. Parati kong marinig ng ating man of God, sabi niya, mag-aral ka. Magtuon. Kay walay lisod. Tanan matunan. Nganong watay nahimo, kay dali kita murason. Lisod man, kuya. Di na ko kaya. Sinabi mo pa. Life and death is upon your mouth. Gamitin mo na lang yung utak mo. As you ask for the Lord, Lord, I believe I can make it, Lord, for your glory. So I strongly believe, Lord, mo increase you ko, Lord, because nakauban ako, Lord. Amen. So inay nga murason, isip. Mag-isip, kapatid. Amen. How to serve the Lord? Number 2, doing the will of God. How? Buhata, kapatid, unsay gusto ni Lord. Obey. Loud and clear, one of the instruction to our dear Lord God is to go and to win souls and making disciple. But again, by obeying in our own strength, it's very hard. That is why God taught us, no? May core values tayo. One of it is passionate spirituality. Kapatid, it's very important your prayer life with the Lord. Your word of God every day, and that is your devotional. And your daily encounter with the Lord. Amen. Sa mga baguhan, yun lang. Kasi sa pagsangkap natin, nandyan yun. How to pray. Paano mag-pray. No? Paano magbasa ng word. But again, sa mga nag-encounter, I strongly believe na tinuruan na kayo paano mag-prayer. Paano magbasa ng word of God. Above all, you have a personal encounter with the Lord. Daily encounter with the Lord. Because if you have that daily encounter with the Lord, doing the will of God, obeying His word, it's very easy, kapatid. Amen? Oo. Kasi pag inuuna mo si Lord, kapatid, sa sinabi ko na sa iyo, God is bound sa kanyang mga promises. Ano yung mga promises ni Lord? You are protected. All these things shall be added unto you. You will experience sa mga milagro nga wapan nimo sukad masinati. Ingon ana ka kay special before the Lord. Munang igsoon this simbalay no nga nakakaron naminaw.
i-grab ni nga opportunity. Nga one of your prayer, imong iampo. No, kung nandyan ka sa labas, for the other country, I encourage you to pray that, Lord, I pray that, Lord, your will be done over my life. I want to do your will, Lord. Lord, I pray for a fast track in my journey with you, Lord. I want to obey your word. I want to be a blessing sa akong mga kauban sa trabaho. I want to be a blessing to my family. Then lastly, how to serve the Lord is to stand in all challenges and trouble. Igsoon, diri sa atong journey, dili mangyapon ta exempted, even though you have Jesus Christ over your life. Mo-undergo kag mga challenges. Mo-undergo kag mga troubles in our life. But I encourage you to stand firm. In the book of 1 Corinthians 16 verse 13, unsay giingon diha? Be on your guard. Okay? Sabi ni Lord, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Bakit sinabi to ni Lord? Because alam ni Lord, a lot of trouble. Normal yan, kapatid. Kasi nandito pa tayo sa kalibutan. Napatadiri sa earth. So normal nga, you are facing a lot of challenges. But I encourage you to stand firm. Kung may mga bagyo dumating sa buhay mo, hold on to the Lord. It might be imong mga leader wa na naka-follow up. Wa sa kakabalo nga na po day say challenge kay giyatubang ayaw kalimot nga si Lord nara sa imong kiliran. Amen. Ayaw kalimot, ayaw undang. Kay sagaran, in my own experience, pag may mga challenge, dili man tanan, but kasagaran, ang ilang i-give up, ang ilang tawag. Mali, kapatid. If you have a lot of challenge, the more you go deeper into the Lord. Amen. So, munang importante nga you need to stand firm, no, in every challenges nga imong giatubang. Because I strongly believe, Igsoon, sa imong pagpadayon, no, dili man ang bagyo nga mo continue na ay pag-urang ana, Igsoon. And I strongly believe you will experience miracles if you stand firm before the Lord. Amen? So munang importante kay Igsoon nga sa imong journey, dapat you are dependent with our Lord God. Munang the more nimo intensify ang imong connection diya kay Lord, imong prayer life, imong devotional life. Kaya nga naman, mo man na ang imong strength. Diha man kamo kuwag kusog. Kay sa atong journey sa akong ginaingon, natural, dili gyud pod tiaw. Kaya ang kaaway, wa siya malipay nga ikaw nakaduol diha kay Lord. No, John 10:10, unsay gingon diha? No, kung imo nang basahon, ang role sa enemy is to steal, to kill, and destroy. O ang enemy zone, wa siya malipay. No, kapatid, sabi ng passage ng John 10:10 siya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Yun yung mission ng enemy sa iyo. Gusto niya hindi kayo you will not persevere in your calling. Gusto niya mag-stop ka. But you need to persevere because sabi ni Lord, I have come that they may have life and have it to the full. Amen. No, in my translation, the thief purpose is to steal, to kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Gusto ni Lord, you will experience a rich overflowing of favor and blessing. Amen. Munang ayaw na ni sayanga. No? Before, kung ako'y mga disciple, under my team, nga dili kayo paminaw sa akong instruction, natural, as a leader, muratag maulit. Pero di siya maoigsoon. Glory to God, gibag-o ni Lord akong heart. The more ko nga maluoy sa ila. Kaya kung dili sila magpa-persevere, nag-walk siya into destruction. Munang the more ka mo pray, Lord, dili aksidente nga imo siyang gi-connect nga person. Lord, teach me how to reach them. Give me more compassion. Tayay ko gugma, Lord, to reach out this person, especially sa mga unlovable
disciple. But glory to God, I believe tanang nagsimbalay karon mga lababol atong mga disciple. Amen. Maminaw sa mga leader. Dili luoran. Kay ingon sila ang luoran luod. Salamat sa Ginoo kay way luoran. Amen. Oo, ingon na igsoon mo nang importante kaayo nga ikaw mismo mo persevere. The more ka mo dot diha ni Lord. A little testimony in my journey diha ni Lord. Nagdako ko igsoon nga na-membro pug ko sa kanang gitawag nilag mga identity crisis. Okay? Ayun na lang natanawa imong tapad. Wa na siya identity crisis. No, unsa man na engineer kanang imong gingon nga identity crisis. Kanang gitawag nilag mga bayot. No, kung nandyan kayo sa labas, no, ano yung bayot? That is gay or homosexual. That is my life before. Kasi ang alam ko, tatlo yung ginawa ng Panginoon. Isang babae, isang lalaki, isang half-half. Alam niyo yung half-half? Yun na yun. But I tell you, Exxon, when I have personal encounter with the Lord, God changed my heart. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, may chance ka pa. Magbago. Oo. Kung binago ako ng Panginoon, 100%. Kaya yan ni Lord sa'yo. Siguro we have different testimony in life. Hindi man siguro ka bayot, tumboy ka lang, bitaw. Kaya naman po yung mga girl karon nga yung iniibig nila, kagaya din sa kanila. And that is homosexual pa din. They are still in the identity crisis. But I tell you, kapatid, you have chance. So that is my life before. Nagsimba naman ko. Apil-apil ya po kong simba. But nga nung walay kausaban, bakit walang nangyari sa buhay ko? Kasi I don't have any personal encounter with the Lord. But the moment I have personal encounter with the Lord, I believe no, na yung mga picture, ipakita nga itong media, wala kailang nako makita tong uban nga mga picture nako nga naka-swimsuit ko. Sus ko atong tatunawa, na-delete man. So naka-swimsuit, imagine na lang niyang speaker naka-swimsuit. Oo. Ingon ana akong life before, kapatid. Feeling dalaga. No? Feeling girl. Pero alam mo, kapatid, when I have personal encounter with the Lord, God transformed my life. Amen? In the book of 2 Corinthians 5:17, it's loud and clear, especially kayo nandyan sa mga encounter places. Ito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Amen. The old has gone, the new is here. Amen. That was my life before, kapatid. Grabe, ngit-ngit pa sa alkitran. No? Walang direction. Grabe. Lahat ng mga karumal-dumal. Lahat ng mga hindi tama, ginagawa. But end of the day, I'm still empty in my heart. But the moment I have a personal encounter with the Lord, I feel the presence of God. The fullness of His presence. Kaya nga, I'm sure I have another picture with my family picture, no? Together with my beautiful wife, glory to God, and together with my highly favored children. Ganon si Lord, kapatid. From darkness to light. Because there's someone sharing the gospel. Yun ang gusto ni Lord. Gusto ni Lord, the life that you have right now, you will be a blessing to others. Look at me. Wala. Hopeless. Akala ko, girl ako. Ba't hindi talaga? Kasi sabi nila, ang girl, natural. Female. Woman. Then, sabi nila, I am a girl. In your heart, in your feeling, that is tricked by the enemy. The truth is you are a male. Amen. You are a man. Created by God. Amen. Muna I encourage you, kapatid, no? Continue. No? If you are in the Simbalay right now,
continue to connect the one who invited you. Continue to connect the community you are belong. No, kanang sabi nila, simbalay. Continue, even their small group. And good news, lahat ng simbalay ngayon, we have a big simbalay gathering, a big celebration, na lahat ng mga simbalay, we will gather together this coming October 19 in Atrium. Pwede ba na matagana itong masipang palakpak si Lord? So you can invite more. No? Because we have a morning service, 9 o'clock, and we have also a forerunner service, 2 o'clock in the afternoon. Lahat ng mga nasa campus, you can invite them. And we have also the 5 o'clock, no, the marketplace, the frontliners. So kapatid, gusto ni Lord that you will be a blessing. So this is a great privilege to invite someone, especially to your friends and even to your family. Amen. So ngayon, no, if you are a first-timer, then you are desiring to have a relationship with the Lord. In the book of Romans 6:23, sabi ni Lord, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Munang nandyan ka ngayon sa simbalay, then you are desiring na magkaroon ka ng bagong buhay. Number 1 na gagawin mo, Igzon, we need to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. And we need to humble ourselves before the Lord. We need to ask for the forgiveness of our sin. Kung nandyan ka ngayon sa simbalay, that you want to receive Jesus Christ, I want to close your eyes. No? Just close your eyes. Then the moment you close your eyes, I'm going to lead you a prayer. And the moment I'm going to lead you a prayer, make this prayer as your personal prayer with the Lord. Gawin mo tong prayer, kapatid, as your personal prayer. Amen? Sige, once again, just close your eyes. Repeat after me. Thank you, Lord. Thank you for your word that you have shared to us today. And dear Lord Jesus, I am asking you to forgive me, Lord. Patawarin mo po ako, Ama, sa lahat ng mga kasalanan kong nagawa sa iyo. In word, in mind, in deed. And dear Lord Jesus Christ, I'm asking you to come over my life. Be my Lord and be my Savior. Write my name in the book of life. Lord Jesus, I believe you that you died and you rose from the grave. I believe, Lord, that you are a living God over my life. And starting today, I surrender my life to you, declaring that, Lord, your will be done over my life. Your kingdom come over my life. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa libreng kaluwasan that you have given to me. I love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Kapatid, if you pray that prayer heartily, in the book of John, sabi ni Lord, John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He give the right to become a children of God. Kapatid, sabihin ko sa iyo, you are a child of God. And for you to grow, just connect to the person who invited you. Desire nga whatever nga mga life groups, mga training, equipping, kapatid, I want you to join for you to grow and for you to become more matured. Kasi gusto ni Lord nga one day, ikaw na din, you stand testifying how great is our God over your life. Kasi ganun din ako, kapatid. I joined the Simbalay. I joined the life group. Kagaya ko sa iyo. I'm just only an ordinary VIP. Hindi na ako malimutan. One of my friend who invited me, sabi niya, Kuya, sama tayo. May kain. Sabi ko, okay, kain.
Pumunta ako. Alam mo yun, I am a beauty consultant in a certain company. So naka full makeup, red lips, cheeks, kissable cheeks. That's my life before. I have a kilay 2,000. Yun ang life ko. But when I go there in their life group, sabi ko, ay, scam pala to. They have a Bible study. So in my heart, sabi ko sa sarili ko, I am scam. Gusto ko sanang umuwi na. But nakita ko yung mga mukha nila. Sabi ko, pwede ko to mag-facial. Pwede ko to bintahan na lang makeup ko. So yun ang motibo ko. Sabi ko, okay na lang. Tiyagaan ko na lang yung gathering na ito. But, Exxon, I am so much blessed with the Lord because the one who invited me, they never give up. Gikunik ko sa right leader who really give his life to the Lord. Bakit? Kahit ulan, pinuntahan ako. Kasi sabi ko na, ito na. Ito na yung mga born again. Nagre-recruit. But kapatid, they are not recruiting. They are doing the will of God. Kasi nakita nila one day, pag ito si Anwar maka-encounter with the Lord, ma-change yung life niya. Yung direction ng buhay niya na talagang Miss Universe pag lumakad. Yun ang, actually, ganun yung lumalakad ko before. Pang Miss You. But because of someone who loved the Lord, nakita niya may purpose to. One day, mag-stand to testify that our God is a living God. Amen. Muna, I am so excited. Kapatid, yung nandyan sa Simbalay, sabihin mo, I'm so excited with your life. Your life na nakita mo ngayon, hindi pa yan ganon. May magandang buhay. May magandang plano pa si Lord. No, Jeremiah 29:11, anong sabi ni Lord? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun ang plano ni Lord. Sa akin, yung plano ko, kumain, masaya, tanang disco, nandyan ako, but deep inside, there is an emptiness within my heart. But the moment I receive Jesus Christ, I have a beautiful life. I have a blessed life. Ngayon, every time I saw my beautiful wife, I can worship the Lord. Because kung tingnan ko yung life before, oh God, hindi ko ma-imagine. But because of the love of God, because of someone sharing the gospel, yun, yung leader nag-invite mo. Pwede ba po sabihin mo sa kanya, salamat kapatid, you invite me this Simbalay. Because that is my life before. I just only invited. Akala ko anong gathering yon. But the moment I persevere, and the leader, they never give up to follow up me. Here I am. I am doing the vision of God. Leading people to Jesus. And not only that, God give me a new direction in my business. I have a business. I'm doing my father business. I have my construction business. I am doing my civil because I am a licensed civil engineer. Oh, imagine that. I am a licensed engineer na nagiging beauty consultant. Kasi wala akong nakita sa buhay ko. Ang nakita ko lang is yung gusto maging masaya. That's it. But ang true happiness, if you are connected with the Lord. Amen? So once again, no, pwede ba tumayo lahat? No? Kung nandyan ka sa Simbalay, nakita mo yung life parang up and down, wala ka ding direction, tingin mo sa sarili mo, parang hopeless ka na. So I encourage you, just be connected with the Lord. I believe this is your new beginning. Exxon, today is the month of October. And I strongly believe that this year, 2025, this is our year of next level. May portion ka, kapatid. You will experience signs, wonders, and miracles. You will experience a great life, a blessed life. That's my life right now. I really enjoy doing the will of God because I understand my life is too short.
Yung life natin, Igsoon, is very short. Very short. That is the truth. Munang everyday, if you wake up, wow, Lord, salamat, Lord, bagong buhay. Oh, that is the truth. Kasi yung iba hindi na gumising. Yung iba tuloy-tuloy lang natutulog. Hindi na gumigising, umuuwi na. Kaya nga, si Lord, I allow you to wake up because you still have a purpose. Gusto ni Lord that you are going to use by God. Gusto po ni Lord that one day you will testify that your God is a living God. Your God is a merciful God. Hallelujah. Come on, let's pray. Just lift up your hands towards in heaven, Igsoon. Wala ko kabalog, kumusta ka, ba't ingnon ta ka, nakita ka ni Lord. Nakita ni Lord ang imong mga panghupaw. Nakita ni Lord ang imong giagyan. Nakita ka, kapatid. I strongly believe God sees you. And I encourage you, this is your moment to humble before the Lord. This is your moment to ask God. In the book of Mark 11:24, God said, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Exod, kung nandito ka ngayon, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Exod, nakita yan ng Panginoon. And God wanted to do greater things over your life. Gusto ng Panginoon na maging sentro siya sa buhay mo. Gusto ng Panginoon na you are going to walk according to the God's will over your life. Hallelujah. Come on, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, Lord, thank you so much, oh God, for your word. Thank you so much, oh God, for your powerful word that you shared to us this perfect morning. And Lord, I pray nga tanang na nasa simbalay karon, Ginoo. Lord, wala ko kabalog kumusta sila, but I strongly believe, Lord, nakita nimong matag usa, Ginoo. And I pray in the name of Jesus, kung unsa imong gibuhat sa akong kinabuhi, Lord, ila nang masinati, Lord, kabaguhan silang kinabuhi, Ginoo, nga maglakaw sila according to your purpose and vision, oh God. I apply your blood over their lives, oh God. Especially, Lord, sa tanang mga simbalay leader, I apply your blood that coming out from your faith. That blood symbolizes our walk before you, Father. That each one of us, oh Lord, maglakaw kami according to your will. I decree and declare that this is the new beginning of our great journey with you, oh God. And even, Lord, sa tanan ng mga simbalay nga nakaroon, nga Lord, nagaday mga challenges nga gyatubang, or kung naaroy nasa simbalay nga doon ay balatian, Lord, in the book of Isaiah, nagaingon ka, Lord, that by your words we are healed. So, Lord God, right now, I apply your blood that coming out from your back. That blood symbolizes that all kinds of sickness and diseases imo nang gibayran, Ginoo. So Lord, right now, sa among mga simbalay nga nakaron, Ginoo, nga dunay balatian, akong gi-rebuke, gina-destroy ang whatever sickness over their body. I rebuke that sickness in Jesus' name. And I speak healing in the mighty name of Jesus. Rosha karabayende rida da sandalarababa. Hallelujah. Come on, kung igso nakakaroon na kay ginabati, tuoy ang pulong sa Ginoo. Tuoy that through the blood of Jesus, you will be healed in the mighty name of Jesus. Rosyo kono mo yende rida da sandalarababa. Hallelujah. Kung nakakaroon sa imong simbala igsoon, nga nangandoy nga one day ikaw sad gamiton para sa imong pamilya, or nakakaroon ng andoy nga ikaw uban sa imong tibok pamilya mga lagad sa Ginoo, I apply your blood. I apply the blood of Jesus that coming from his head due to the crown of thorns. That blood exalt symbolizes that you can conquer. You can conquer your family to serve the Lord. Hallelujah. Come on, have faith. Lord God, iningatak na Ginoo God. Lord, sa akong maigsoon nga nangandoy nga sila uban silang tibok pamilya mga lagad ya kanimo. Lord, I apply your blood that coming out from your head due to the crown of thorns. That blood symbolizes of conquering, that we can conquer our family to serve you, O God. We can conquer our friends, Lord. Hallelujah. Ikson, kung naka sa campus, nangandoy kayo mo mga classmate na luwas, declare in the mighty name of Jesus that starting today, you can build an altar in the campus. You are the blessing in the campuses. You are a blessing to your classmate in the name of Jesus. Even kung nakakaroon sa marketplace, nakasimong negosyo, nakasimong trabaho, nangandoy kayo mong kauban sa trabaho, imong amo, imong kauban sa negosyo maluwas, I apply that blood that coming out from the head
That blood Exxon symbolizes that you can bring your office mate, you can bring your classmate, you can bring your office mate back to God. Hallelujah. Come on. Dula si Lord Exxon. Iampo ni Lord na dili lang ikaw ang makaila sa Ginoo. Hallelujah. Father in heaven, once again, salamat Lord sa tanang mga nasa simbalay karon Ginoo. I pray for signs, wonders, and miracles. I apply your blood that coming from your hands, that every simbalay, Lord God, they will become productive in the mighty name of Jesus. Every simbalay, Lord, they will experience signs, wonders, and miracles. Yere shakaraba yende rida da sondolo rakono mo yende. Father in heaven, once again, thank you so much. Thank you, Lord, for what you have done over our lives. Salamat, Lord, sa bagong kinabuhi ng imong gihatag kanamo. Lord, sa tanang nga simbalay, Lord, nga nagdawat kanimo. I pray, O Lord, that starting today, maglakaw sila according to your will. Ako nang gina-approach, Lord. Akong ginakan sila tanang buhat sa inim over their lives. I decree and declare, this is the new beginning of their great journey with you, O God. Hallelujah. Come on. Let's continue to worship. And as we worship Exxon, once again, haranay si Lord. Make this worship as your personal worship, dear kay Lord. Cause you are worthy of it all. Let's worship Him. You are worthy of it all, Lord. For from you are all things, yet to you are all things. Come on, symbolize. You deserve it. Let's raise our hands to Him today and declare, you are worthy, cause you are worthy of it all. He is worthy, He is worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, yet to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord, 'cause you are worthy of it all. We worship you, Jesus, we worship you. You are worthy of it all. Oh, you are my God, Lord. For from you are all things, yet to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Oh, salamat, Lord. You are worthy of it all. Lord, we commit our lives to you in doing your will, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Can we lift our hands to heaven as we pray? Father, we thank you, Lord, for your word this morning, O God. We thank you, Father God, for reminding us, O Lord, that our life belongs to you, O Lord. And as we serve you and do your will, O God, it is you that will reward, O God. We thank you, Father, for your word this morning. Let your will be done in the lives of everyone that receive your word. And let the word, O God, penetrate to each heart. And Lord, baga bunga gid Ginoo kabag-uhan, Lord, sa matag kinabuhi. We thank you, Father, this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede ba nimo ingnan imuhang tapad, no? Karon nga morning, diya sa imong simbalay. Let us serve the Lord. No, sa pikas pod, ingna siya, let us serve the Lord. Amen ba? We are so blessed this morning. We are reminded by the word of the Lord, no, nga kitag yun, gitawag kita sa Ginoo to serve Him. Amen ba? So, isa sa mga gi-share ni Sir Anmer, no, ganina is ang word sa Matthew 6:33 about seeking the Lord in everything. Amen? And ingon po siya ganina, ang imong pag-asenso naa sa imong connection sa Lord.
Ingnay mong tapad, are you connected? No? Atong mga bag-o diha karon or kamulo ga encounter, I believe ga build silang connection dira sa Lord. No, ingon siya dira, pag unahon nato si Lord gud ang mag-reward, and it is the Lord who will give protection and safety sa atong mga kinabuhi. Amen. This morning I will be sharing and challenging everyone in our giving. So let me share Genesis 4 verses 3 to 4. So ang paghatag dira sa Lord, no, based sa Bible, especially sa Old Testament, isa ni siya sa pinaka-una nga paghatag diha sa Bible. So let us read Genesis 4 verses 3 to 4. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Amen ba? So duha ka klase nga offering sa Bible. Ang pag-offer og some og ang pag-offer og fat portion. Amen? So duha klase nga paghatag. So naghatag nga some lang, so pipila lang. So bilin-bilin lang, no? Pinili lang kung pila ang iyahang i-offer. But here's an offering of Abel, ug makita nimo dira, kana nga offering ang nakapalipay sa Lord. So sa ato ning paghatag, no, every challenge of offering, dapat maghunahuna ta, am I offering like Cain? Or am I offering like Abel? Because an offering of Abel pleases the Lord. Amen? So ingnay mong tapad, unsa man na imong ginagunitan diha karon. Amen ba? So this morning, my challenge is the offering that pleases God is the best part. Amen? So, isa sa mga nasabta nato karon nga morning is sa area sa atong finances, dapat isik nato si Lord pinakauna. So, sa unsa mang pamaagi, number 1 is ang paghatag sa ato ang tithes. Atong paghatag sa atong tithes is the result of our obedience to the Lord. We are so familiar with the verse in Malachi 3 verse 10. It is a challenge or a test of the Lord in the area of our tithes and offering. Ana siya dira, no? Bring the whole tithe to the storehouse. This is the only verse, no? Isa ni siya sa mga verses nga naay test si Lord sa matag katawhan, pero naay promise. Amen. Inay mong tapad naay promise si Lord. No? Ingon siya dira, bring the whole tithe into the storehouse. Test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen ba? So sa paghatag nato dira sa Lord in the area of our tithes, it is a result of our obedience. Inay mong tapad, are you ready to obey? Next is the result of our generosity. So kung makita nimo ang paghatag ni Cain o ni Abel, it speaks about generosity. So pwede ta muhatag og Lord kinilang. No? Pero sa Bible, ang gina-honor sa Ginoo or ang gina-reward sa Lord, makita nimo isang paghatag yun sa pinaka-the best. Amen? Pwede ka muhatag og gamay pero pinaka-the best na nimo because ang paghatag dira sa Lord, it's about the heart. So let us read the Bible in 2 Corinthians 9:6-7. Ingon siya dira, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So sa imuhang paghatag, dapat na ay uban imong kasing-kasing igsoon. Amen? So sige naman ta kadungog challenge of giving, but this morning, I challenge everyone to give generously and cheerfully dira sa Lord. And next is ingon siya dira in 2 Corinthians 9 verses 8, ingon siya dira, and God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So ang paghatag di ay dira sa Lord, number 1, no, it unlocks the blessing of the Lord. Amen? So kung naay mga nakatago, nakabinbin nga blessing sa Lord, tungod kay nihatag ka, no, ma-open na siya. Igsoon, ang namon tapad, i-open na nato na. And number 2 is, it protects. No, it protects everything that we have. And number 3 is, it will align us kung unsa gid ang will sa Lord sa atong life. And lastly, kini, it will make you limitless. Amen?
No, tanan nimong paghatag na ay overflow dira sa Lord. Munang karon na morning, I want you to stand on your feet, and this is my challenge, no, sa at matag usa sa atoa. Let us give, no, faithfully dira sa Lord, and let us give excellently dira sa Lord. As we hold our offerings, no, we have our bank accounts on the screen, and also have GCash numbers. And also, natay mga sibot, no, diya sa mga simbalay. So let us pray, let us hold our offering. Father in heaven, we thank you, God. We honor you, Lord, this morning. As we give, Lord, our offerings, Lord, our tithes, as we obey, Lord, in giving our 10% of everything that we have, Lord, let this obedient act, oh God, Lord, protect our finances, protect our businesses, protect, Lord God, ang mga gatrabaho, oh Lord, i-protect, Lord, ang mga estudyante, Father God, together with their family, and everything, Lord, nga gonna source sa ilahang finances is protected by your precious blood. And I pray, Lord, that the heart of obedient unlocks, Lord, all the blessings, Lord, that, Lord, you have in store for them, oh God. And Lord, we thank you, Father God, Lord, to everyone who will give generously this morning, they will give their offerings, even sacrificial givings, oh Lord. I pray in the name of Jesus that you will bless, Lord, every works of their hands, Father God. And salamat, Ginoo, na favor, Lord, sa ilahang mga transactions, Lord. Favor, Lord, sa ilahang trabaho. Salamat, Father God, nga mag-open ka, Lord, og opportunities for them, Lord, and give them more ideas, Lord, to produce wealth. Salamat, Father. Be honored, Lord, in our giving this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen.